Fala galera, eu tô trazendo mais um vídeo daquele jogo que eu trouxe, que é o Wonderlands Edward Finch. Eu tô meio doente, então se o áudio ficar um pouquinho zoado, desculpa, né? E aqui a gente tá na... Growing up, I always thought of Barbara as a child star. É a Bárbara, que ela fez um... Eu acho que ela fez um filme, porque é assim, do pé grande, que Bigfoot é pé grande. Foot é pé e Big é grande, entendeu? Olha só, tem alguma coisa aqui. Será que vai assustar? Não. Será que eu tenho que vir pra cá? Não sei. Calma, vamos ver o final. Tem que levar aqui. Ah não, nada, esquece. Eu que tô viajando. Aqui foi onde é que eu entrei pro quarto. Eita logo. Não, eu que tinha travado. Não, vamos voltar, minha volta. Não. Eita, cadê a entrada? Ah, tá aqui. Olha só, era no lugarzinho de vinhos. Meu Deus, que secreto. Ah, tô carregando. Oi. É que apareceu no canto inferior direito. Lógico. Não sei. Acho que é pra renderizar alguma coisa que não foi renderizado antes. Olha essa barra. Que bonita textura. Da hora. Dá pra te ver aqueles bichinhos que tu vê contra a luz, sabe? Tá olhando, só tem uma frestinha de luz. Aí tu vê esses bichinhos passando. Vai estranho isso. Eu acho estranho, pelo menos. Olha aqui, aquele quarto. Aqui é basicamente a mesma parte. Agora vamos entrar de novo, né? Isso. Um monte de carta. 3 troféus. A máscara do pé grande. Olha só, pé grande. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Depois do quê? Achei esse som meio estranho, mas... Nossa! Essa daqui foi a que mais viveu da família. Uma foi 11 e outra foi 10. Olha só, um bolo de feliz aniversário. Pipoca. Deve ter algum CD, provavelmente, pra botar aí. Aí ela viveu 16 anos. Olha só, e vamos abrir a revista. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Nossa, que da hora. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled.
Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Ah, tá, que eu tô controlando ela, tá? She found Rick's crutch and imagined the worst. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. The old fridge rattled and grew still. Oh dear! Oh! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Deus, agora parece um jogo de terror. Nessas partes aqui que aparece uma transição só controlando, tá? Aqui. Tá em cima. Eu estou com um mau pressentimento que não é bom. Walter, are you there? Walter vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hookman, and was speechless. He was quite smashing. And who he was, he couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. Molly's door hadn't been opened in years.
wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Ah, cara. Eu não gosto bem de jogo de terror, mas eu pensava que seria um jogo só de história. Pelo que meu irmão me contou em puzzle. E ele não tá aí. The Hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. É um pouco assustador. Na verdade, não um pouco, bastante. Principalmente se tu levar em conta que no verso tem a orelha dela. Mas, Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Tá bom. Opa. Ah, não dá pra mim olhar pelo olho. Pra cá. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Não gosto desses rangeiros de casa de madeira mais estranho. Eu penso. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Olha, pássaro e duas montanhas e duas árvores e ele tá em cima de uma rocha. É. Dá pra ir pra cá. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Será que salta? Sabia. Pra que fazer isso?
Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Olha, aquilo lá pra cortar madeira ou carne. Aí tu bota tipo aqui, aí tu passa. Eu já vi do frigorífico e eu acho que esse daqui é pra madeira, né? Por causa das madeiras no chão e tal. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Tá escuro. Tem som. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Eu acho que aqui é a história. If there's a pattern in all these stories, Eu acho que é a história que ele tinha I think contado. it's that none of us has gotten very far. Era daquele gurizinho. Era do Walter. Ele gostava Goodbye, da everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. Eu não sei como é que ele vai morrer. Será que vai ser por coisa cair? And then one day, everything just Apenas Stop. o que é? whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. Teria medo se eu acordasse e tivesse um chacoalhando. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave. Well, I still can. Nível mais inferior e mais túnel. I know it's out there, somewhere. Whatever killed Barbara and Molly and Calvin. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. Até aqui é na metade do I'm caminho, going não to é? appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day.
I can already imagine the sun on my Ah, tá. Entendi por que ele morreu. É que ele queria escapar e o solar o trem. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Ela nasceu em 1999. E ele já tava velho. Ele tinha 53. I'm sure my mom was trying to protect me. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe 2, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Nossa, a família dela ali tava dizendo que a família dela tinha maldição. Qual será que é? Eu vou acabar quando achar a próxima pessoa pra ver a história, tá? Aí acaba o vídeo. Olha o mar I don't know if aqui. I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. Eita. Ah, olha só, tem um painel solar. Legal. Isso aqui é só se deu agora. Acho que é bem But I útil thought you esse should know painel. about your family. Não, solar aqui, que é quando tu passa aqui assim. Olha só, é tipo um totem. And the history you're a part of. Ali tem um totem tipo da família dela, tipo, que morreu até essa parte aqui da história. Parecem olhos isso. Ah, nem é por aqui, que pena. Não é por aqui. Vamos lá. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Agora ela acabou de quebrar a quarta parede. Quarta parede. É quando ela tá And when you falando. look at the house, had that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. É quando a pessoa se refere a quem tá assistindo ou faz algo pra quem é que tá assistindo, entendeu? Isso é quebrar a quarta parede. Que legal. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it.
What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils were mine, and 2 had been my fault. Nossa. Olha só. Charlie. Bruce. Daisy. 2 vazios. Zoe. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Olha só, tem uma pessoazinha. Aqui tem uma estrela pra Bárbara. Pro Ed, um livro. Pro Steven é uma serra. Pro Calvin é uma lua com foguete. Pra Molly é um gato com asas. Legal. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Olha lá, tem uma luz lá no fundo. Edie said she dreamed about the old house every night. Que ela tava ali. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Nossa, deve ser difícil She ver lost numa- 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. Deve ser estranho viver na família dela. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. Legal. Olha uma coroa. É uma coroa. É uma coroa. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Acho que aqui deve ser a próxima história. Nossa, que estranho som. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Olha só a sombra, ela tá com os braços abertos. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Ah, deixa eu falar uma coisa bem interessante. Eu e meu irmão não sabia. They were both pretty intense. A gente não sabia o que era o jogo pelo trailer, por causa que era um monte de cena estranha e tal. A gente ficou na dúvida. E aqui é o Sam. Olha só, que bigode.
que bigode. Da hora esse chapéu. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Eu vou acabar o vídeo. Olha uma... Olha, me esqueci o nome desse animal. E eu acho que ele era um caçador ou pescador. E eu vou acabar por aqui. Um gato! Vou acabar por aqui, senão eu vou achar mais coisa e eu vou continuar falando. Ah, garanto que você já tinha visto o urso aqui. E agora literalmente... Olha o rifle! Eu não consigo parar. Ah, olha só os cartuchos. Ou é uma 12 por causa do cartucho. Olha a mesma foto que tá aqui, ó. É, agora sim eu vou parar. Olha, medalhas. Agora eu vou parar aqui. Eu não vou mais girar a câmera e eu vou só fazer a despedida. Tchau, pessoal. Eu vou acabar aqui. Vai ter a próxima parte. Sim, até eu acabar. E aqui eu percebi que tu é a personagem mais de cima. Você. Aí é a Edith. Ela nasceu em 1999 e eu não sei quando é que ela morreu, ou se ela já tá morta, ou se ela já tá viva. Então a gente não sabe de nada, tipo, dela. Aí é isso. Vamos ter que esperar pra saber. E o legal é que tem umas folhas espalhadas e tal. Que eu não sei pra o que vai ser e tal. Que vai ser mais. Mas parece que vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não. 1, 2, 3, 4. Mais 4 vídeos. E se tiver essas folhinhas aqui, vai ter mais 5, 6. 6 vídeos. Se tiver as folhas. Então ao todo vamos ter 8 vídeos desse jogo no total. Ou talvez eu faça vídeos mais longos com mais pessoas, tá? É tipo isso. Então é isso, pessoal. Vou ficar por aqui e... Falou! Ah, e dá like e se inscreve. E ativa o sininho. Falou!